Land e l'Afrique, la plus grande démocratie au monde d'un continent vaste. Une histoire partagée pour lutter contre le colonialisme et une recherche commune de l'identité. Une détermination à assurer l'égalité dans l'ordre mondial post-colonial. Au tournant du XXIe siècle, ce partenariat est relancé et mis en vente. En 2008, le premier sommet du Forum Afrique-Land et ESF prépare le terrain pour un engagement global. Réunissant les dirigeants de l'Inde et l'Afrique, elle a examiné l'interdépendance économique et l'expansion de besoins en ressources mutuelles. À ce stage historique, la déclaration de Delhi a été adoptée. Il visait à renforcer les lignes dans les domaines politiques, sécurité, l'économie, sciences, technologie, renforcer des capacités, ressources humaines, coopération sociale et culturelle. Mai 2011, ce partenariat a été reporté à la 12e sommet du Forum Afrique-Land qui s'est tenu dans la capitale politique de l'Éthiopie, Addis Ababa. It gives me immense pleasure to welcome you all to this Foreign Ministers meeting of the second Africa-India Forum Summit. We meet here today in this beautiful city to deliberate upon the current state of our partnership and to chart out the way ahead in taking this exemplary association to still great heights. ISF2 témoigne de la signature de 5 mémos réalisés à partir de ISF1 par l'Inde et l'Afrique. Le ministre des Affaires extérieures de l'Inde, S.M. Krishna, a retrait le partenariat mutuel bénéfique entre l'Inde et l'Afrique et a souligné que les origines sont noyées dans une histoire commune. Excellencies, I am glad to note that India's partnership with Africa is marked by a frank and open consultative mechanism, wherein we meet as partners who not just highlight their needs and expectations, but bring forth historical goodwill and empathy. We fully appreciate each other's abilities as well as constraints. Les engagements pris en 2008 et les accords signés en 2011 ont été cimentés par le Premier ministre indien, M. Manmohan Singh. Son adresse a réaffirmé la relation spéciale entre l'Inde et l'Union africaine. I bring to the people of Africa fraternal greetings from the people of India. This, ladies and gentlemen, is a historic gathering. It is the first time that the leaders of India and Africa are meeting on such a scale on African soil. Mettant l'accent sur l'intérêt supérieur de l'Afrique, le Premier ministre indien bénévole l'aide de l'Inde dans le développement de l'Afrique et du monde globalisé. India will work with Africa to realize its vast potential. We believe
that a new vision is required for Africa's development and participation in global affairs. We do not have all the answers, but we have some experience in nation building which we are happy to share with our African brothers and sisters. Por ideea esse objetivo, plus a iniciativa até presente. La iniciativa é conçue pour renforcer la relation Indo-African au niveau de pan-africaine. Religion est bilatérale. Comme cela a été le point de summit. It is in this spirit that I wish to outline some initiatives for the consideration of our African partners. These will enhance our development partnership, which is founded on the pillars of mutual equality and common benefit. Cette initiative porte des domaines divers tels que le développement d'infrastructures, l'éducation et le développement de capacités. Excellencies, ladies and gentlemen, we will offer $5 billion for the next 3 years under lines of credit to help Africa achieve its development goal. We will offer an additional $700 million to establish new institutions and training programs in consultation with the African Union and its various institutions. Under the lines of credit that we offered at the first summit, we had specially looked at promoting regional integration through infrastructure development. On the advice of the African Union, I am happy to announce that we would support the establishment of a new Ethiopian-Djibouti railway line to the tune of $300 million. L'Afrique et Londres reconnaissent la nécessité critique pour la croissance accélérée, éradication de la pauvreté et renforcement de la capacité chez les jeunes. À ses côtés, des clés facilitateurs ont été identifiés à IESF2. Le sommet portait nettement sur la nécessité de combler le fosse numérique et à exploiter les avantages socio-économiques de l'information et technologique de la communication. Following the success of the Pan-African Electronic Network project, we propose to take the next step and establish an India-Africa virtual university. This, we hope, will help to meet some of the demand in Africa for higher studies in Indian institutions. We further propose that 10,000 new scholarships under this proposed university will be available for African students after its establishment. We would like to make education in India an enriching experience for each student who comes from Africa. We are substantially raising the number of scholarships and training slots for African students and experts, including under the Indian Technical and Economic Cooperation Program. Our total commitment for the next 3 years by way of scholarships to African students will stand at more than 22,000. Parallèlement à ces annonces, Londres a également promis son soutien à l'Afrique dans des autres domaines importants. Il a proposé la création de plusieurs institutions au niveau pan-africain pour répondre aux besoins divers. At the first summit in 2008, we had focused on capacity building in human resource development sector. We believe it would be logical to consolidate this approach. I wish to propose the establishment of the following new institution at the Pan-African level. A, an India-Africa food processing cluster. This would contribute
to value addition and the creation of regional and export markets. Historiquement, les relations de l'Inde avec l'Afrique remontent au milieu du 1er siècle quand il a commencé du coton dans l'Océan Indien. Au XXe siècle, l'Inde se propose de stimuler l'industrie du textile en Afrique. An India-Africa integrated textile cluster. This will support the cotton industry and its processing and conversion into high-value products. L'Inde vise aussi à partager ses biens du fonds scientifique et technologique avec l'Afrique, qui peut gagner énormément dans le transport de connaissances et de ressources. Construire une ressource scientifique et technologique humaine en Afrique est une préoccupation majeure pour les deux nations. De nombreuses initiatives ont été décrites avec les facilités. An India-Africa Center for Medium-Range Weather Forecasting. This will harness satellite technology for the agriculture and fisheries sector as well as contribute towards disaster preparedness and management of natural resources. We have received a request to support the establishment of an India-Africa University for Life and Earth Sciences. We would be happy to support this important venture. L'importance de la recherche scientifique pour accroître la productivité a été soulignée. Des mesures ont été également prises pour assurer la sécurité alimentaire et de faire baisser le coût croissant du prix des denrées alimentaires. And finally, an Africa-India Institute of Agriculture and Rural Development. L'Afrique et l'Inde sont profondément conscientes de leur ligne très ancienne au niveau du peuple à peuple. Tourisme et connectivité sont des domaines importants pour fournir des avantages économiques et de contribuer à la compréhension mutuelle. One of the biggest gaps in our interaction is that of insufficient air connectivity. We should accord this high priority. To begin with, India would be happy to increase the access of African airlines to Indian cities in a significant manner over the next 3 years. Le Premier ministre indien a également abordé les principales initiatives qui répondent aux besoins d'une économie reconnaissante africaine. L'Afrique a des organisations puissantes régionales qui jouent un rôle important dans le soutien des activités de développement. L'Inde a élargi sa coopération à ces objectifs en leur donnant une nouvelle vitesse dans la réalisation de leurs objectifs. En plus d'annoncer des initiatives clés, AISF2 était également une plateforme pour le Premier ministre Singh pour renforcer les relations bilatérales critiques. Elle a tenu des réunions avec 5 chefs d'État africains pour discuter les nécessités impératives bilatérales et en mettre au gage pour soutien au nom du peuple indien. Au niveau bilatéral, le Premier ministre indien a proposé de créer des instituts pour la formation linguistique en anglais, technologie de l'information, développement d'entrepreneurs et la formation professionnelle. Dans le secteur socio-économique, il a parlé de la création de parcs ruraux de technologie, laboratoires d'accueil et alimentation, centres d'incubation de traitement et alimentation et les centres d'application de la géoinformatique et le développement rural. AISF2 fermement cimenté le partenariat du XXe siècle entre l'Inde et l'Afrique. Pour commémorer cet événement historique, le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Pion, a publié 2 millions de rêves, célébration de l'amitié de l'Inde et l'Afrique, un livre qui célèbre l'histoire partagée et des cultures convergentes de l'Inde et l'Afrique, qui donne la relation couleur, le dynamisme et la traite publique. Comme un jeton commémoratif du conjoint indien, le Premier ministre Manmohan Singh a également publié une série de timbres posts.
It is an original partnership with the Commission and with the African Union as a continent. It is based on not only bilateral cooperation or regional cooperation, but also on multilateral cooperation. They are combined. There is no competition between countries and their continental organization. There is complementarity. And the way we have started with India is very fruitful and very promising. ISF2 a présenté avec succès la coopération indo-africaine. Même sur ce côté, les événements ont été planifiés pour faire avancer les mêmes idées. Une réunion des ministres du commerce a eu lieu avec les ministres de nombreux pays africains. Le ministre indien du commerce et de l'industrie, M. Anand Sharma, a adressé l'Assemblée. Il a parlé de la nécessité d'accroître l'échange commercial entre les deux partenaires sur un spectre large de secteurs. Well, we are partners for progress and development. We are committed to institution building, capacity building, also value addition in manufacturing and beneficiation of the resources that Africa has. Africa has products, India has technology, Africa has raw materials, India has a market, and so the two of us should be able to sit together and have that mutual compatibility to, first of all, add value to our resources and then exploit our huge market, because India has a big middle class and Africa is also developing a middle class. This is the basis on which we can industrialize. This is the basis on which we can develop our economies. À cette même côté, India Show a été organisé par la Confédération de l'industrie indienne avec le soutien du ministre éthiopien le commerce et industrie. Cet événement a présenté des produits de plus de 80 entreprises indiennes. L'objectif était d'augmenter le commerce bilatéral et l'investissement de promouvoir de la technologie indienne et services en Afrique. Parallèlement, le Lumière et le CEO du secteur privé de Londres ont participé au conclave des affaires et a parlé des avantages d'investir en Afrique. This is truly a revival of Indian engagement with Africa, and I'm pleased that our own company, Airtel, is now in 16 countries in Africa. Le fait que Londres est un partenaire idéal pour l'Afrique a été souligné pour un bon nombre de participants de haut niveau. From India, actually, what we like to promote is our AAA technology, which is appropriate, adaptable and affordable technology. Indian companies, more than Western ones, can offer the appropriate technology at the appropriate price, which can lead to much quicker development. This conclave and the interest that it has generated is a testimony to the current scope and future potential of this bilateral relationship. En outre, les décisions historiques prises lors du sommet, il y avait une affichage dynamique de l'art et de la culture de l'Inde et l'Afrique. L'Espoir Tricote était une exposition d'artisans traditionnels. Un festival du film d'une semaine a été organisé pour célébrer le cinéma indien. De la tradition à l'innovation, une exposition multimédia a pris les spectateurs dans un voyage. De racines traditionnelles africaines et londiennes pour l'innovation du XXIe siècle. Les journalistes convergeaient lors d'un symposium de médias afin de délibérer sur l'engagement de médias renforcé entre les deux partenaires. Troupes de danse ont captivé le public avec leurs performances exultantes. When we blended and we actually worked together, we realized that it's been fantastic and we look forward to many such further enriching experiences. What we realized with the Indians, we've got almost the same thing because we have rhythm. Indians have a lot of rhythm, good rhythm, complicated rhythm, like our rhythm. Yeah, so we liked it very much because it shows that we're almost the same thing. It is healthy and it is actually going to help us, bring a lot of cultures together. The fact that a value is being given to their skill
is actually a value to their life. I grew up watching Indian films here in Ethiopia in the 70s. We used to see a lot of Indian films. One of the ones that stays in mind until today is Mother India. Alors que le sommet touchait à sa fin, la relation chaleureuse entre les deux partenaires a été célébrée à The Retreat, un déjeuner offert par le Premier ministre indien. C'était la fin parfaite à ISF2, qui se marque le début d'une nouvelle ère dans la relation indo-africaine. This ties between India and Africa is greatly contributing to growth of our world economy. The summit will definitely guide us to broaden our relationship. For the profitability, income generating, we can work in different things. Africa expects that India will continue to be its friend, will continue to support it and its issues at the international level, that it will continue to support it to develop its resources in order to improve the welfare and the well-being of the African people, but also to contribute the same to their Indian friends. Succès de ISF2 a ouvert la voie d'une relation forte mutuellement bénéfique entre l'Inde et l'Afrique. Un partenariat qui est né il y a plusieurs siècles s'est transformé en une force qui est prête à relever les défis d'un monde globalisé et de lutter pour sa place au soleil.